Welcome back to my channel, a daily dose of me. So in today's video you're gonna see my after school evening routine as a 10th grader. So school முடிச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஈவினிங் வந்துட்டு as a 10th grader என்ன பண்றேங்கறத I'm going to share with you guys in today's video. So I'm giving you a disclaimer என்னன்னா என்னோட எல்லா ஈவினிங் ரொட்டீனுமே இப்படி இருக்காது. It just depends on the work I have on that particular day. ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பெருசாக எந்த ஒர்க்கும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஸ்கூல் ஒர்க்ஸ் அந்த மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால நான் அதை மட்டும் தான் பண்ணணும். அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக எதாவது ஒர்க்ஸ் இருந்தால் அதுவுமே கொஞ்சம் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஐ ஹோப் யூ லைக் இட்.